সো আমরা এখন আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে গিয়ে Xiaomi YI Lite action camera. So we have purchased this one from Amazon with a very lower price, which is 57 US dollar actually. So it's a brand new cam. So I'm expecting a very good output from this one. So you can see that this is a new camera. It has been mentioned here, YI Lite action camera, and it has a barcode here and other things, as you can see that yitechnology.com. So let's just get started. I'm gonna cut this one. আমি পার্সোনালি Xiaomi ক্যামেরা ইউজ করেছি, যদিও ফার্স্টে আমার GoPro আমার ইচ্ছা ছিল, বাট আমার এক কলিগ আমাকে সাজেস্ট করেছেন যে ইটস বেটার টু পারচেজ এ YI Lite first, try with that, and that time okay. So this is the box, nothing is here. So this one is the YI Lite camera. Yes, this one is the brand new. Okay, এটা হচ্ছে গিয়ে এটা রেকর্ডিং বাটন, মাইক, স্পিকার, এবং এটা হচ্ছে গিয়ে ডিসপ্লে। এবং জাস্ট টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট দিস ইজ এ টাচ ডিসপ্লে, ইউ ক্যান জাস্ট কন্ট্রোল ইট বাই ইউর টাচ সিস্টেম। এবং এটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিকেটর, আপনি যখন চার্জ দিবেন, চার্জ দেওয়ার সময় এটা লাইটটা জ্বলবে। হোয়েন ইটস গ্রিন ইট উইল বি ফুল, অ্যান্ড যখন নাকি আপনার চার্জ লো হবে তখন সেটা রেড সাইন দেখাবে। সো লেটস জাস্ট সি দ্যাট হোয়াট এলস উই হ্যাভ ইন দ্য বক্স। Okay, there's some Xiaomi card, some introduction about Xiaomi. There's some user manual. Oh, it's great because আমি হচ্ছে গিয়ে যেহেতু ইউএস থেকে কেনা, সো আমি ইংরেজি লিখতে পারছি। ন্যাচারালি Xiaomi-র ম্যানুয়ালগুলো থাকে চাইনিজ লেখা। আমাদের আছে হচ্ছে গিয়ে একটা চার্জিং কেবল। ওকে, আমার যদিও আছে, তারপরও আই থিঙ্ক ইট উইল ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়েল, ইট উইল বি হেল্পফুল। চার্জিং কেবল, এবং আমাদের আছে একটা ব্যাটারি। সো এই ব্যাটারি হচ্ছে গিয়ে 1400 mAh ব্যাটারি। সো ইফ আই এম নট রং, আপনি হচ্ছে গিয়ে 720p-তে 2 ঘন্টা আপনি ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। 1080p-তে আপনি 1 hour প্লাস রেকর্ডিং করতে পারবেন এই ব্যাটারির মাধ্যমে। সো ওকে, দিস ইজ দ্য ব্যাটারি। এটা জাস্ট আমি এন্টার করি, দেখি যে এটা অন হয় কিনা। ওকে, দিস ইজ দ্য সেটআপ। সেটআপিং ইজ ডান। এটা হচ্ছে চার্জিং ও ডেটা কেবল কানেক্টিভিটির জন্য, ডেটা ট্রান্সফারের জন্য। যদি কোনো ট্রাইপড ইউজ করতে চান, ট্রাইপড এখানে পোর্টও রয়েছে, ট্রাইপড অ্যাডাপ্টার। অ্যান্ড আমি একটা মেমোরি কার্ড পারচেস করেছিলাম অ্যামাজন থেকে, জাস্ট ফর ইউজিং। ইট ওয়াজ 32 GB। আমি খুব বেশি ভিডিও করি না, সো আই গেস 32 GB উইল বি ফাইন। আমি এটাকে এন্টার করি। আচ্ছা, আই থিঙ্ক এটা আমার আপাতত লাগবে না, আমি শুধু ওটাকে অন করে দেখি যে এটার। ওকে, সো ইট স্টার্টেড। সেট আপ করছি, আমি ইংলিশ অলরেডি সেট আপ করেছি বাই ডিফল্ট। আমি নেক্সট দিলাম। আমার রিজন হচ্ছে বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম। আই এম সিলেক্টিং বাংলাদেশ। সিলেক্ট দ্য ওয়াইফাই ফ্রিকোয়েন্সি। মোস্ট অফ দ্য টাইম আই উইল ইউজ 2.4 GHz আমার আউটার সেটআপের জন্য। সো আই এম চুজিং 2.4 GHz। Select camera mode, photo, blah blah. I am skipping this one. I am just going to enjoy your YI Lite action camera. So this one is done. এটা হচ্ছে আমার অ্যাকশন ক্যামেরা। আমি হচ্ছে গিয়ে রেজোলিউশন সেট আপ করতে পারবো। ইট সাপোর্টস, বাই দ্য ওয়ে, ইট সাপোর্টস আপ টু 4K. দ্যাটস দ্য ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং হিয়ার, দ্যাট ইট সাপোর্টস 4K, 1080p, 1920p, and 1080p you can record with 60 fps. ওকে, দ্যাটস রিয়েলি কুল। আমার যদি আমি খুব একটা ইউজ করি না 4K, বাট সামটাইম যদি আমার কখনো প্রয়োজন পড়ে ফর এনি স্পেশাল পারপাস, আই ক্যান ইউজ দ্যাট। ওকে, ফর সেটিংস, কানেকশন, ক্যামেরা সেটিংস। ওকে, আই এম হ্যাভিং a lots of settings here. So that's actually great. No SD card. Okay, so I need to provide this SD card here if I want to just start recording. I can choose here if I want to take a photo, if I want to take a time-lapse video. I like time-lapse videos actually.
and slow motion as well. Okay, cool. And video and photo, that means ছবি, এটা সম্ভবত ছবি তোলার সময়, ভিডিও করার সময় ছবিও তুলবে। আমি এখন এটা ইউজ করিনি। Brush mode is awesome for taking multiple shots. Okay, so lapse photos as well. I need to check this one, that how if this works actually. So that's really cool. So that's all from the YI Lite unboxing. So wait for my next video. Thank you so much.